Akkor szaladjunk le a bácsihoz. Kettő ilyen pókica is van. Hello, 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 hello! Na, megvannak a pókok is. Shame you're so foul. Viszont ugye adják vissza ezt a kombók adják vissza a nagy támadásunknak a manáját, vagy nem is tudom mi ez. Megjöttek haver a cuccaid? If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. I'm glad you're Nagyképűen, all right. csak nagyképűen, könnyű volt. Egyszer haltunk csak meg. You know, you've inspired Jó, me. inspiráljuk a I've been kicsi dealing with goblint. witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Oké. All the best. Akkor szerintem nyugodtan rászaladgálhatunk a... Várjál, Árnak vannak cuccai is. Gyere csak ide. Nézzük már meg mi van nála. Azt mondja, hogy Titan Leaves. Magic Leaves Moonstone. Moonstone-ból annyi van, mint a nyúlszar, úgyhogy azt... Ezt eladjuk. Másik kettőt azt viszont megnézzük, mert azok jobbak, mint a jelenlegi cuccaink. Ó, hogy ezt még nem lehet használni. Wow. Ez viszont jobb, mint a jelenlegi cuccunk. Ezt miért nem lehet használni vajon? Mindegy, eladjuk a maradékot, nem tudom miért nem lehet őket használni, de eladjuk őket. Ám még a sapkát meg kell nézzük. Oké, tele vagyunk lóvéval. Nézzük a sapit. Na, a sapi is használható. Nézzük, hogy néz ki László. Hú, László, hát milyen menő sapkád lett, Bari. Á, nagyon menő vagy. Na, mehetünk a főküldire. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ezt nem hagyjuk el. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Halló? Srácok? Mi történt? Itt van. It is good to see you, my friend. Akkor jó.
Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. Gondolkoztam rajta, hogy elmondjam nekik, de Before we came to hát Hogwarts. legyen. In fact, it's why I was Hogy late to the neki. sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of Ja, Men like mély Rookwood hangú and jány. Harlow are the reason my mother and Az I volt a left Sirona. Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. 30-35 óra a sztori, kemény plusz kiplatozás. Hát igen. Hát persze, hát nekünk semmi nem veszélyes. Hát László az kemény. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be Hát én stopped. mellette ugye Rumor mellékküldizek, has it tehát that amit Theophilus látok, azt Harlow nagyjából runs Rookwood's megcsináljuk. day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Danyi nem Try to bír get the magával. evidence that Soha, Officer Singer semmilyen körülmények Alright. között. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. Győsödik-e? I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Jaj. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Girl from Ugatu. Mi volt? Oké. Na nézzük a questeket. Trials of Merlin. Ez jó. Defense. Off on another adventure, are we? Az igen. I hope you were able to take care of everything I had asked you to. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a Expelliarmus. steady wand.
Nice. New Good spell luck. unlocked. The dummy is here if you wish to stay and practice. Akkor ezt most ide be kellene tegyük, ugye? Melyik ez? Ez is piros varázslat. Aha, hogy ne tudjanak lőni. Ez jó viszont. Jó. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by Time Oh, I know. itself. I never would have imagined such a thing. Nem akartam well, végighallgatni. Unspeakable. What? now, I hope I've sat. Jó, Keep up with. köszi. Na, következő. Megpróbáljuk ezen a Jánoson. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Ja, sok idő, amíg visszatölt. Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Expelliarmus! Still at it, I see. Hát, szét lehet kombózni. Hello? Jó, azt hittem beszélgetni akarsz. Az ott mi van? Voltunk már? Handy resource indeed, your field guide. Revelio! Jó, nem teázunk. Megnéztük már? Hol lehet még mellékküldetés? Itt esetleg? Revelio! Itt van egy. The Daedalian keys are back. Nelly Aren't they Oxpire. brilliant? Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them The flying alien about. keys. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Yeah. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Hát akkor csináljuk.
Á, ott is egy mellék küldi. Nem hiszem el! Jó, ide vissza kell majd jönni. Irány a torony. Ja, itt voltunk már, jó. De jöttünk már föl? Nem. Itt viszont még nem voltunk fönn. Itt egy guide. Szia! Revelio. Jaj, de szépek vagytok. A balettozó, mik ezek? Ogrék? Jó. Ezt meg kell gyújtani vajon? Incendio. Nem kell meggyújtani. Anyám, jó magas. Revelio. Astronomy Tower. What are you up to now? Ott van egy, de azt nem tudjuk kinyitni. Szia, Rimo! As a Dalian key. Mi volt az? I wonder where it might lead me. Hogyan? Az mi? Hol vagy? Na várj, ez mi ez a lepke? Vagy szitakötő, vagy mi volt ez? Revelio. Az lehet Rimu. De azóta megváltozott. Micsoda magasságok! Atyavilág. Nem lehet belenézni. Nem már. De kár. Most föntről látjuk. Még följebb kell menni. Mindegy, most már fölmegyünk. Ha tetszik, ha nem. Megnézzük, mi van fönn. Revelio. De kár, hogy nem lehet belenézni. Abba se? Abba se. A manóba. Incendio. Jó, ezért már volt értelme. Oké. Akkor itt meg vagyunk, ha minden igaz. Revelio. Gyere, elszédülök. Hopp, egy tükör. Jó, akkor vissza kell tegyük a másik varázslatot. Be ne egye meg! Oké. Lumos. Lumos!
Keressük csak meg azt a jóképű... Hol vagy? How nice to see you, my young friend. There's the cabinet. Ott volt a kulcs. How do I get this key in there? Várjál, nekünk meg kéne szerezzük azt a lepkécskét. Egy citakötőt. 20%-nál jársz, a küldik be? Az a baj, én nem csak a küldiket erőltetem, Nándi, hanem az ilyen kis szarokat is. Lepkécske! Hol vagy? Hol egy Istenbe vagy? Citakötő! Jó. Ezt lehet, hogy elengedem későbbre. Várjál? Azt mondja, hogy ott van fönt... az tetején lesz. Jó, megvan. Én is kaptam valami droppot, Nándi. Oresz az 20 perc alatt kiplatinázta egyébként, úgy hallottam. Cső, Boresz! Nagyon, nekem nagyon tetszik. Ja, mert már volt az elején, hát már csináltunk egy jó pár ilyet, Hardex. Ezzel most mi van? Slap. Yes. Ja, jó. An old coin. House token. Perhaps Nelly knows what it means. Return to Nelly to the token. Rockstrix, köszi a követést. A legelején van egy ilyen Hardex, aminél... amikor bejössz a várba. És ott elmondja. Revelio. Herbology class. Off on another adventure, are we? Meg vagyunk. Were you able to follow one Na, of the akkor daily Nellynek keys? megcsináltuk. Hello, Nelly. I Szia, managed to get Csabinyó! the Hello, daily hello! key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be Insert the something house grand. token to your house I should chest. see this through and find the Gryffindor house chest. Jó, hozzád még visszatérek.
Jó, betöltöttünk. Kicsit semmi. De mélyen tisztelt nagy varázsló, garázsló, de sem. Jó. Az ott egy lőlakat. Slotyi. Női vagy férfi volt? Az igen. Cherry Potter. Az igen. Ez tuti te vagy, Nándi. Dugiba eszed a kaját. Tükör. Semmi. Jó. Pay particular attention to the string. Revelio. Mi a fasz? Hallod? Meghamizott a béka. Menj már! Oh. Értem én a viccet. Jó, húzzál innen Breki. Ja, bocs, arra nyílsz. Elfelejtettem, ne haragudj. Revelio. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Aha. 16 darab tokent kell ehhez megszerezni, ez a house chesthez. Anyád. Na jó, az kemény. Na, nézzük csak, hol voltunk. Ez volt a... Hol volt a téma? Itt van ő. Akkor honnan menjünk? Mi? Na, menjünk a Central Hallból. László Kiflis még nem beszél a kígyók nyelvén, ő maga a kígyó. Az meg itt is van egy mellé... Jó, ezt nem hiszem el, ezt a játékot most már tényleg. Ez nem normális. Jó, akkor beszéljünk vele is. Cessi the Bloom. Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of Így nem lehet trouble with haladni, the srácok. librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Amazing. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library.
Our meat told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Istenem. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, Itt I don't van, think he meant itt any van, csak harm. máshogy hívják. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Akkor Very keressünk much appreciated. bűbájos könyveket. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Flying off the shelves. Collect Cressida's flying books. Elvileg azt merészeli mondani, hogy itt lesz egy. I'm going to have to use Egy Accio. megvan. Got it. Only 4 more to go. Gyere ide apához! 2 megvan. Hop, chest. Golden skin robe. Hol vagy? Az előbb még láttalak, te átok. Revelio. Az mi? Az mi az a lepke? Jaj! Fordulj meg! De ne így! Ne úgy! De így csak oda masszítalak! Fordítva! Nem tudnál úgy fordulni, hogy jó legyen nekem is? De látod? Nem jó! Kedveske, csináld úgy, létszik. De így hogyan? Fordítva vagy. Látod? Fordítva vagy. Na jó, ezt kivárjuk. Amúgy semmit nem tudok nyomni, csak az X-et. Azt próbálgatom. Ja, várjál. Aha. Köszi Montika, király vagy. Na jó. Akkor let me see the könyvs. Gyere ide apához. Köcsög kis könyvecske. Ott is van, mint ahogy fönt is lett volna egy amúgy. Nézzük csak meg őket. Menjünk csak ide fel. Jaj, de szeretem ezeket a csiga lépcsőket. Anyád! Hülye, megszédültem. Itt is lesz fönt egy. Ott van-e? Gyere ide. Akkor már csak 2-re van szükségünk. Ott van egy a másik oldalt. Az előbb még itt volt. Hol vagy te átkozott? Rossz gombot nyomtunk. Úgy jó, az lent van egy, az biztos, de itt fönn is volt, nem? Ott van, és akkor már csak lent van egy darab. Ez alatt. Jaj, de szeretem. Megvakultam. Na. Meg vagyunk. Oké. Mehetünk vissza a jányhoz.
Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Zsír. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly Okay. wouldn't want anyone but me reading my diary. Jó, és akkor van itt még egy sidequestünk, amit találtunk. Itt ugye. Ja nem. Hol van az? Halló? De az itt volt. Nem itt volt? Itt volt. Nem. Tűnt. Akkor menjünk a Herbology órára. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was. Én megmertem volna esküdni rá, hogy valahol ott volt. Nézzük, mert erre még viszont nem jártunk. Handy resource megvan a indeed, your checkpoint. field guide. I'm most pleased to be included. Lakat. Az jó. Szállj ki innen, légy szíves. Super Flaxweed. Revelio. Jó. Na. Akkor... Várj, ezt még összeszedjük. Gyere. Szedd. Léci. Laci. Na, ügyes vagy. Akkor kezdjük el az órát. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Professor Garlic. Please welcome the newest rose Szerintem in neki our bejön garden. László. Amúgy. Tuti. Do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Ó. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Protect your ears. First, let's protect Fogjátok be our a ears. fületeket. Igen. Now, László everyone, rajta van. grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Mandragóra gyökér. Nem halt. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Hát a valódinak az élethű mása. The soil should envelop like a Próbáltam warm
Csak tetkót nem lehet rátenni, de próbáltam teljesen életűre csinálni. Szerintem jól ment. Nem tudom, Atesz itt van-e, meg tudja elmondani. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting Beszélgetünk Garlic professzorral. Okhagyma professzor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Enjoy. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Én arra leszek kíváncsi, hogy mire kaptuk ezeket a cuccokat, hogy például... Na, ezt mondom, Atesz, ugye? Semmi különbséget nem látok. Potting table. Ez 10 perc. Dittany. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we ebből tudunk potion csinálni. introduce you to a different sort of Próbáltam, mondom, az eredetit megcsinálni, a tesz tetkók nélkül szerintem totál jó. Outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Abbat kurva anyád. Igen. Na, ez 10 perc múlva kész van ez a dittany. Ezt inspektelhetjük. What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. They're in the greenhouse, just across the footbridge. Mr. Pruitt will assist you with them. Jó, akkor megyünk a Mr. Pruitthez. Aki itt van fönn. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet Go you. to the I'm Leander. other greenhouse. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Rimo, mert van rajta fiatalító varázslat biztos. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are. Home of the Chinese chomp Revelio. Now, see that dummy? Jó, hát én leszedem az összeset, én nem szórakozok. They'll do the rest. Hát ez ilyen haver, itt 8 darabot összeszedtünk. Ez minek van itt? Micsoda? Na várjál. Open pool will ascend the Chinese chopping cabbage. Oké. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. Az igen. Hát ezt megfogom, lerakok egy 3-at, aztán szétdarálják az ellen. But, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. A gyilkos káposzták. Ne vicceljetek, nagyon jó. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too.
ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Killer káposzták, gyerekek. I'll see you back in class. Nagyon jó. Na szóval, akkor visszasétálgatunk szerintem a tanárnéhez. Ez biztos, hogy gyilkol. Én meg nem ehetek konkrétan. Az sem. Tehát káposztát sem. Don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to your garden. Akkor lesz saját I kertünk. suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Akarsz mi? De azért László nem megkapható ám olyan könnyen. Jányom. Oké. Van egy lövél. Összegyűjtjük, mindent összegyűjtünk, amit lehet. Hopp, figyeld! Még 5 perc kell neki. Hát én ezt nem várom meg, amíg ez itt ki kell. Na most. Az a baj, hogy még mindig nem nyílt ki számomra a világ. Library Annex Request. Lehet, hogy ezt kellene? Alien Keys, ez nem, ez folyamatos, tehát amikor mi megtaláljuk. Attend Potion Class, Help the Stranger. Maria Trials of Merlin, Help the Stranger. Ja, igazából ezt kell megcsinálni. Akkor menjünk először a Potion Class-re. Szerintem. Ami igazából elég közel is van. Úgyhogy hamar odaérünk. I do wonder about Professor Fig. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Ja, hogy az itt van. Nézzük csak. Voltunk már? Ne dumáljál, az előbb segítettem. Ja, itt jártunk már. Ja, igen, itt kezdtük a játékot. Ugye itt volt, ez volt az a rész, ahol elkezdtük a game. Ne tűnjél el innen, mert idegösszeroppanást kapok. Oké. Ajaj! Ez még egy ilyen izé lesz. Ott is van. Ho-ho-ho! Na várjuk. BAM! Megvan a harmadik. Szuper. Level 1 luck. Jó napot! Engedjél be! Légy szíves! Köszönöm. Várjatok, körülnézünk először itt. Van valami. Egy lóvé. Oké, szuper. Még egyet. Professor Sharp's Auror Badge. Már csak 10 kell, és akkor megkapjuk a plusz cuccot. Ez mi? Hát, azzal semmit nem tudunk csinálni. Jó, akkor kezdjük el a Potion Class-t. Na nézd! Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion.
Mr. Takar. Mr. Can Takar. you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even Igen. heal a variety of injuries. It can heal some injuries. Nem fogok játszani, but not Ati. all. Nem Point for érdekel, Ravenclaw. tehát Before today's class is completed, nem hiszitek each el. of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Na lássuk. Crushing. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hozzáadjuk. Horklump juice. Keverjük, kaudron. Most srácok, csak eltűnt a csetem. I see most of you have not forgotten how to stir. Valahol az éterben. Na végre. Not an easy potion to brew. Nem fogsz tudni, Atika. And from what I hear Ne about haragudj. recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Na, egyébként elég sok mindent lehet szerezni így a droppokkal, ahogy nézem. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin revenge. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Gareth Weasley. Ah, yes. Ő is Weasley. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Oké, most el kell mennünk tollat keresni. A well-prepared ritual. Mongrel fúr. Az igen. Jaj, de cuki! Édes jó Istenem! Mondjuk ezt nem láttátok, azt a fejet. Sajnos az én nagy úrámtól, de... Cuki volt. Várjatok! Nem itt lesz? Nem tudom hova rakta. Inventoryba? Vagy collection? Collectionbe rakta szerintem.
toll. Collection. Vannak az állatok. Nem, ezek csak a helyek. A cuccok. Nem. Nincs más. Jó, mindegy. Akkor majd úgyis látjátok. Jó. Visszamegyünk. Belekütyüzzük. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ocean Station unlocked. Na, ez viszont jó, mert akkor innentől kezdve tudunk csinálni magunknak. A tesz. Mindjárt megmutatom, hogy mire számítsa. És 15 másodperc alatt csinál gyakorlatilag egy ilyen vegan welt potion-t. Pick up. De kell csinálnunk egy ilyen Edorus potion-t. Ennek fél perc az elkészítési ideje. Addig megmutatom Atesznek a kérdését, hogy csak az iskola körül lesznek-e feladatok. Atesz, mutatok valamit, jó? This is the iskola, jó? And this is the map. Innen indul. Eddig ennyit fedeztünk fel belőle, csak mondom. Tehát az elmúlt, nem tudom, 7-8 órában, amióta játszok vele. Ja, és még mindig jön. Tehát ennyi. And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Mindjárt kész. Hátunk mögött nem tudom, mi történik. Pick up. Well done, Gareth. Oké. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Jó, mert te másból nem értesz, csak abból, hogy anyádat. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Oké, akkor ez is megvan. Ezt a main questet is megcsináltuk. És gyűlik az XP. Elég jó, 14-es szinten vagyunk már.